मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता शाह, हमरी बेदन तू जानता शाह। अब क्या जाने कोई, और क्या जाने कोई, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। 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 हमरी बेदन तू जानता शाह, हमरी बेदन तू जानता शाह। और क्या जाने कोई, और क्या जाने कोई, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। साचा साहिब सच तू मेरे साचा साहिब सच तू मेरे शाह। तेरा किया सच सब होए, तेरा किया सच सब होए। झूठा किस
मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी भेदन तू जानता शाह, हमरी वेदन तू जानता शाह। अबर क्या जाने कोई, अबर क्या जाने कोई, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। सब तुझे ही तावो मंगदे मेरे सब तुझे ही तावो मंगदे मेरे शाह। तू सब ना करे एक दात, तू सब ना करे एक दात। सब तुझ ही थाम मंगदे मेरे शाह। तू सब ना करे एक दात, तू सब ना करे एक दात। सब तुझ ही थाम मंगदे, सब तुझ ही थाम मंगदे। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह। सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारी संगत नूं जिथे किथे आप जी बैठे हों, असी गुरपुरब दी बधाई पेश करते हाँ और उस तो अगे लख लख बधाई इस गल दी कि सानू गुरु नानक दे घर दे विच जन्म मिलिया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक दे घर दे विच सानू जन्म मिलिया है। वी आर ब्लेस्ड
we are especially blessed. The Sikh faith, it's a faith. It's a question of faith. The Sikh faith was introduced by Guru Nanak. He challenged all the existing ideas about God, about prayer, about worship. He challenged everything and he changed everything. Aakho Satnam. He changed everything. किथे किथे गए, किथे किथे नहीं गए. पहली उदासी हरिद्वार, ऋषिकेश, the center of Hindu learning. Then he went to the center of Buddhist learning, Bodh Gaya, where Sri Gautam Buddha received his enlightenment. Guru Baba went to meet the yogis, Gorakhnath. He went to the lamas in Tibet. Then he went to the West. And that is where I am going to invite all of you to come with me on this journey. Today we are going to the West. ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਾ. I chose this shabad because we were thinking, what shabad are we going to sing on this auspicious and beautiful day? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ. I thought of the movie Nanak Shah Fakir, one of my most favorite movies. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ King of Kings. Aakho Satnam Shri. Shah Shahen Shah, the King of Kings. And this Shabad has the word Shah there. I was attracted to the Shabad because of that. My namaskar also to Sarbjit Singh Rangila, who made this tune famous throughout the world. It's such a beautiful tune. And my blessings and prayers for him, who made this tune so beautiful. And I hope you are all singing it with us wherever you are. I understand there's a few thousand people who are watching this live at this moment. And you are all seated in different countries, living in different countries, still following this program by Sikh Inside. Thank you for your blessings. Thank you for your prayers wherever you are. Your support means a lot to the team, the Sikh Inside team. And they are inspired to do more and more because of the support, because of the numbers of people who are coming on to see the programs that they are broadcasting throughout the world. And today also we are going to take a journey. We are going to move through the world also. ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ. ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, throughout the world, people are praying to Baba Nanak. Today people are praying to Baba Nanak. ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ. ਆਓ ਪੜੀਏ. ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ. ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋਂ ਮੰਗਦੇ
ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੀਨਸ ਫਾਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਮੀਨਸ ਫਾਦਰ। Baba means holy father, not old man. Baba also means old man. Baba also means a few other things. Baba is a title for those people who are noble. जिस तरह आप छोटे साहबजादे ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੁਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ they are young in age, but we call them Baba also. In that case, Baba means noble, someone very high. But here Baba means father. Baba Nanak means father. Sab तुझ ही त्याव मंगदे, सब तुझ ही थाव मंगदे मेरे शाहा, तू सब ना करें एक दात, मैं एक ए तेरे तो दात मंगदा है। ते अज ए दात कौन मंग रहा है? मेरे नाल चलो, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। ਈਰਾਨ ਪਰਸ਼ੀਆ। Guru Nanak Dev Ji is traveling to the west. He is on his way to Makkah. He has to pass through the forest of Iran. ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਨੂੰ गायन दी आवाज आउंदी है। He hears someone singing. He's passing through the forest. There's nothing there, mountains and forest. I'm talking about 500 years ago, when the world was hard, that there was no roads, just pathways through jungles and deserts, and there is this man, and his name is Tajuddin. Not many Sikhs have heard this Sakhi, because I myself only heard it last year. I'm going to tell you the whole story, how this came to the world. What I'm surprised is it took so long to come out, because never mind, I will tell it to you in stages. Tajuddin is walking through the forest. He hears someone singing. He follows that voice. He's wondering who would be singing here. Who could be singing in the mountains of Iran where there's nothing and nobody? He follows the sound. He comes upon two men. दो शख्स बैठे ने ते ताजुद्दीन कहता है भी एक दे हाथ दे विच रबाब है। Now Tajuddin, his full name is Tajuddin Naqshbandi. He is a Sufi Musliman. And obviously, because you all know that if he is a Sufi, he would be a very spiritual man. Sufis are spiritual side of Islam. And he is attracted to this singing. He comes upon these two men. He's looking at them. He sees one man is playing the rabab and the other one is singing. And from the other one, now he doesn't know that that is Guru Nanak and that is Mardana. You all know that because you are Sikh. He says that the one who was singing, from his face, उसके मुखमंडल तो it was as if the sun is shining, the moon, the rays, the moonbeams, there's a glow on his face. He's describing, and this is the book I am reciting this from.
The camera is too far away. I do not know whether you are able to focus. This diary is Tajuddin's diary. It is 500 years old, written in his handwriting, which was discovered in the library of Makkah, Medina in 1927. Handwritten by Tajuddin. Everything that happened. Tajuddin stayed with Guru Nanak for 2 years. Because Guru Nanak stayed in Makkah for 2 years. 2 साल गुजारे गुरु नानक देव जी ਐ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ I hope because Veer ji Ajit Singh has already told me that he would like to have a series of programs to tell the whole story. We are going to do that. But today I am going to restrict myself to this meeting. Just this meeting between Tajuddin and Guru Nanak Mardana. So let's go back to where we were. We are in the middle of the jungle, in the forest, and all around us is just wilderness and mountains. And Tajuddin says he sees these two men, and he immediately offers the salam. Salam alaikum. He says that the one who was playing the rabab stopped playing the rabab and he replied my salam. Walaikum salam. Mardane ne उसने सलाम दा जवाब दिता, but he says the man whose face was radiant, he continued to sing. आप भी गाइए एक बारी. मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हो. एक बारी फिर गाइए. मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हो. ताजुद्दीन दर्शन करके गुरु नानक देव जी दे दर्शन करके उस ਨੂੰ ऐसी ठंड मिली, मैं हर दर्शन सुख होए. कह रहा है ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਚੰਬਕ ਮੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਤਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ. ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਸੂਰਿਆਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਬਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. Just admiring, I was enraptured with the kirtan, the singing of these people. After a while, I'm going to speak bilingual, English and Punjabi. I believe there's an audience that's for both languages. He says, after a while, I came to my senses and I remembered that I have a namaz to do. It's already sunset. Asr jada, digar da jada. नमाज होता है शाम दा. And he says, when I came to my senses, I started to walk. I wanted to continue. And the man whose face was radiant, he looked at me and he said, Khinan, Khinan. I have read this book and I have learnt a few verses and words from here also. Means sit down, बैठो. And he told me to sit down and he patted the ground near me. He indicated where I should come and sit and I came and sat next to him. And he continued to sing.
and he continued to sing. After a while, after a few minutes, now I'm getting very anxious. He said, I'm getting very anxious. The sun already setting. The time is passing already for the namaz. Those of us who live in Malaysia, you know, 5 times a day we hear the azan. The time is exact. At that time they must pray. So he is now getting very anxious. मेरा समा गुजर रहा है. He said, मैं एक बारी फिर उठन दी कोशिश की थी. आखो सतनाम. मैं फिर एक बारी कोशिश की थी भी मैं हुण तां उठ के जावां. मैं पानी लभना है ते I am going to now start using the word Baba Nanak because he doesn't know the name yet, but you all know, but easy for me to tell and relate the incident. Guru Baba Nanak usnu kehndे hai, Wale tasaho, Khanan. Wale tasaho means, where are you going? Kithe ja rahe hain? Khinan, bet. He said this time he spoke with a little bit of dant. Usdi आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਂਟ ਸੀਗੀ, as though he is like, you know, emphasizing his point assertively. You know, बैठ, तू किथे जा रहे हैं? बैठ. भले तासा हो. खिनान. मैं फिर बैठ गया. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੂੰਡਣਾ ਪਏਗਾ. I need to find some water to do my ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ. ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇਗਾ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ. ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ. He said, I was very surprised. How can that happen? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, this book is called Tajuddin's Diary. Every single detail he has put in his diary. 500 years ago he wrote his diary. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ. ਅਰਬਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ edited and translated by Indrajit Singh. This is now available. You can read every single detail in here. You'll be surprised how much detail is given inside here. Not just, you know, the loose worship details. Anyway, he said, this is Guru Baba Nanak ne ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ. ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ. ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ. ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜੁਦੀਨ is writing, he said, the man who plays the rabab told him that I also am wondering where we are going to get water in these mountains. ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. We also need water and I am also wondering, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਸਾਂ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ. ਸਾਂ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ
बोलो भाई, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋ ਜਾਣ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ। Because when you go walking in the mountains, you carry a stick. All of us go to Hemkund, we carry a stick. It's easy to go up and down mountains if you have a stick. Not a walking stick, that is for old people, but a stick for walking. A stick for walking. Baba naal rakhda si. Don't forget, at this time Baba is only about 32, 35, 36 years old. He's not an old man. Not like the pictures that we see on the walls with white beard, white, everything white. No, he's a young man. So I want you to picture this young man, young and strong Guru Nanak. And he gives his staff to Mardana. Oh, ek pathar. He points to, there is a small rock buried in the ground. He says, Othe ja, osnu put de. Dig that out from the ground. Mardana takes the staff. He goes there, thodi ji mitti poli karde ne, pathar de aale duale. ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਉਲਟਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। The water comes rushing out from there. And Tajuddin, first he is in a state of shock when he sees that. Then he sees the water rushing down because he is sitting next to Guru Nanak. Babe ne naal biਠਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Tajuddin ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, I told you he has given every detail is given in this book. He said, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, the water is rushing towards us, is going to soak everything, all our clothes are, because ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ suitcases ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਠੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਠੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। He got up and he wanted to rush to grab everything and take it out of the way of the water, because the water was rushing towards them. But what he didn't know, he said, Babe ne meri baah pakad li, told me to stay, sit down, stay. The water came. Guru Nanak Dev Ji ne apne pavan charan agge vadhaye. Oh, pani aaya. And in his words, the water kissed Guru Nanak's feet. And then the water started to go back. ਤੇ ਇੱਕ ਉਥੇ ਤਲਾਬ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. The pool started to fill with water. He said, when Tajuddin says, when I saw that, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Forget about ਮੱਕਾ, forget about ਕਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ
तू जानता शाह, हमारी वेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अबर क्या जाने कोई, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। फिर he watched this miracle. The water that came out first came and bowed to Guru, kissed Guru's feet and retreated. He said the water retreated. The water went back from where it came and started to form a pool. ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਬਈ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। He said he went and did his namaz. I have to start rushing. I just checked the time. It's moving very fast, faster than me. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ now he starts calling Guru Nanak Hazrat. Hazrat, those of you who know, we live in Malaysia. Hazrat is the title given to a holy man, a very, very holy man. So he starts calling him Hazrat. So Hazrat Nanak, he says, I will use the word Guru Nanak, is easier for me. He said, मैं Guru Nanak ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, the whole world is misguided. Not then Tajuddin says, फिर मैं पूछा बाबा फिर तू नमाज पढ़, तू नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ेगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं भी नमाज पढ़ूंगा, पर मैं मक्के जाके पढ़ूंगा। मेरा नमाज मक्के पढ़िया जाएगा जिथे सारी मुसलमानियत सुनेगी। एंड देन ताजुद्दीन कहता है, अपनी डायरी विच लिखता है भी मैं अपने मन विच सोचदा है, द सन इज ऑलरेडी setting already. We are in the jungles of Iran, thousands of miles from Makkah. Namaz time is passing already, and Baba is saying he is going to do the namaz, but he is going to do it in Makkah. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, his matha was like 1,000 chingariyan of lightning. It was like 1,000 flashes of lightning. He said it was a blinding flash that I saw in Baba's face. I closed my eyes because I couldn't look anymore. And for a few moments, I have no idea where I was. And then I felt somebody. ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, I saw that
we are standing in front of the Al-Aqsa Masjid in Jerusalem. Akho Satnam. In Jerusalem, they call Baitul Muqaddis. He's written it there. He said, Jido Akha Kholiyan. Now, I have to tell you, the Temple Mount, Jade Yahudi Jade ne, for them is Temple Mount. For them, this is the Al-Aqsa Mosque. This is the second holiest place in Islam. Holiest place is Makkah, Kaaba. This is the second holiest place, Jerusalem. Jerusalem de vich Al-Aqsa Masjid hai. Oda bhi itihas hai. Apa uthe nahi jana. We don't have the time. Suddenly, when I opened my eyes and we are standing by the walls of Al-Aqsa. And to this detail, he says, Guru Nanak is standing on my right hand side. I will have to start winding down the story. He said, this is the second miracle. This is the second miracle that has happened in just a matter of few minutes. Tajuddin has been with Guru Nanak. And he says, this cemented my faith in Guru Nanak. Now, the point I want to raise to you is, this is very rarely, never been mentioned before. I never heard that Guru Nanak also been to Jerusalem, the holiest city for the Christian, for the Yahudi, the Jews, and the Muslim. And this is exactly in line with Guru Nanak, because he went to all the centers of all the religions. And just a few years ago, 3 or 4 years ago, we discovered in the gardens of the Vatican stone inscriptions of Ek Onkar. Tuhanu bhi yaad hovega. It was the news everywhere. Inscriptions in the gardens of the Vatican on the stone sculptures. Ek Onkar. Then there was in the documents the conversation between Guru Nanak. It's spelled in Latin, it's written N-A-N-A-C, Nanak. And Guru Nanak Dev Ji ne Pope de naal vartalap hoi uthe, dialogue hoya, where Guru Nanak told the Pope that Christians must stop having slaves. Slavery is against God, against humanity. Oh sari galbaat internet te tusi lab sakde ho. It's all there. And this was discovered a few years back. And this now perfects the puzzle. Now the puzzle is perfect. It cannot be that Guru Nanak can go all the way to Makkah, where there are Christians living there, where there are Jews living there, but Guru Nanak does not visit their holy place. It's not possible. He was definitely, if he can visit the Buddhists, the Lamas, the Tibetans, the Yogis, and the Muslims, he certainly would have gone to the Jewish centers, and he would have gone to Rome, which is now has been discovered, his conversation with the Pope in the Vatican. So here we are, now they are in Jerusalem. Guru Nanak Dev Ji, Bhai Mardana, Tajuddin, all three of them. I am going to now have to wind up. We may not be able to do the full Shabad. Let's just do the last two lines so we can come to some conclusion by this evening. Later on we will have some more programs which maybe we will broadcast as well live or however, and we will continue this story because the whole Sikh Jagat, every Sikh must know this part of the history. This is very, very important because I have to be very frank here that some Sikh youth in the UK, some even 1 or 2 Sikhs in Malaysia as well have been converted into other faiths because we do not know our history. We do not know ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਮੱਕੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਟ ਸਮ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਟੁਡੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਦਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਝੇ ਦਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਜੁਦੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਤਾਜੁਦੀਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਸ, the history of the Sikhs, because with this diary, with this proof, this is 500 years old, and this document was found in the library of Medina. Who found it? Another Muslim. Aakho Satnam. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੁਜ਼ਾਫਰ ਹੁਸੈਨ। ਮੁਜ਼ਾਫਰ ਹੁਸੈਨ 1926 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਹੱਜ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਹੱਜ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ट्रेडिशन mother must give permission. So he goes to the mother, asks permission. He prepares his things. They create a big jatha because his father, Muzaffar Hussain, was not a small timer. He was the Peer of Kashmir. He was the Peer of Kashmir. And Mushtaq is his son. So you can imagine. He's like being Guru Gobind Singh's son, you know. The highest family in Kashmir. So every year these gentlemen would organize a big jatha. They would travel all the way to Karachi, from north to south Kashmir to Karachi. Karachi to hai bedi leke, they by boat they will travel to Dubai, and from there they will continue the journey on land to go to Makkah. I used to take this jatha. So this time Mushtaq is going with his father. Sabna ki tu aas hai mere pyare, sab tujhe diya ve mere shah, sab tujhe diya ve ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਵੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ, ਹਮਰੀ ਵੇਦਨ ਤੂੰ जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई, मेरे शाह, मेरे शाह, मैं हर दर्शन
सुख होए। Mushtaq Hussain. Mushtaq Hussain is the one who brought this diary from Medina back to Kashmir. How did he find it? Because when they went there, after the Hajj, performing the Hajj, Muzaffar Hussain tells his son, Mushtaq, let the Jatha go back. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ. And I want you to stay here and go to the Muslim university. Aakho Satnam. I want you to go to the Muslim university and study here. To study kar. I forgot to mention one other thing. This family is a Sayyid family. That means the name is Sayyid Muzaffar Hussain. Sayyid is a special title given, a title ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨੇ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. That's why he was the peer in Kashmir. Because if your name has Sayyid there, in Malaysia we say Syed, S-Y-E-D, Syed. We say Syed. But if you see anyone whose name is Syed in here, Malaysia we say Syed. If their name is Sayyid, that means they are direct family of Muhammad. So these two persons are direct descendant of Muhammad. So his father says to him, Mushtaq, I am enrolling you in the university. Kali hai, I can't tell you the whole story. You can download this from the internet, by the way. Just type in Tajuddin's diaries. A sari cheez tiyar hai. You got it in PDF format. I loaded it in my USB. I went to the printing shop. I made a book out of it. You can do the same. It's a very, very important book that everyone should read. So this book, how was this diary discovered? This is the diary. Mushtaq goes to the university. He is studying there. Morning is the lectures. Afternoon he is doing research in the library. And in the library of Medina, he found Tajuddin's diary. Akho Satnam. Handwritten diary of Tajuddin. 2 years Tajuddin stayed with Guru Nanak. Every single detail is given here. Guru Nanak Dev Ji jidon Makke pahunche, Sham da sama siga. Guru Maharaj Ji ne Kaaba jaake othe, because Kaaba in those days, the area around Musalla jisnu kende ne, where today you will see the images of the Muslim praying during the Hajj time. That area was very small area. It was 500 years ago. Itni abadi nahi sigi. It was only about 40-50 meters. All the dimensions also are given inside here. Itni jade detail hai de vich. Ise jinni ka jagah sigi, Guru Nanak ne ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ. ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ. Dur nahi, not far away and feet pointing to the Kaaba. No, he says Guru Nanak went and lay down exactly where the Kaaba was and put his feet on the Kaaba. So you can tell already straight away, that is Guru Nanak. That is Guru Nanak. Hardwar gaye, he went to the middle of the Brahmins. And he took the water and started pouring it toward Punjab. You know the Sakhiyan. That's Guru Nanak. Silent teacher. He teaches with his silence. He wants to teach you something. He will do something first. Will trigger your thinking. जाके उथे लेट गए ते ताजुद्दीन दसदा है that 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, the cleaner for the area will come to clean the place. ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ. ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ. ਲੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਪਰਿਕਰਮਾ. ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਗੋਡ ਪਰਿਕਰਮਾ. ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ the musalla.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਿਆ, I start cleaning because 4:30 5 o'clock is their first namaz. So by that time the whole of Makkah Medina will be there to pray. Before that the employee is to come and clean the place. He said 3 ਵਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, EMPLOYEE ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ uneducated Hindustani ਆਖਿਆ, all kind of words he used. You people are ignorant, you come from India, you don't know what is the tartib, you do not know what is the maryada of this place. Look at what you are doing. This is the house of God. How can you put your feet to the house of God? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। I think I have to end here. We will continue this at another time. Here is where the action starts. Now there are 3. There is Tajuddin, who will write the diary. After 2 years, he will stay 2 years. In his diary, he will write, when Baba's time was to go north to Baghdad and going north further to Jerusalem, Rome, everywhere, that is the time he will ask for blessing from Guru Nanak. Guru Nanak will continue to Baghdad. He will go back to Medina. Tajuddin will go back to Medina and write this diary. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, we do not know. But when Mushtaq saw this in the library, he took it, he started reading it. What he read shook him and shook his entire faith in Islam. Ohi Mushtaq Hussain. I fast forward the story so that there is no suspense. ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ he will ask permission from his father. There will be a lot of arguments. All the arguments are also recorded here. The second part of this book, he recorded the arguments he had with his father, because the father is the Peer of Kashmir. How can his son convert to Sikhi? Aakho Satnam. क्योंकि मुश्ताक ने अपने पिता ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, मैं ਹੁਣ मुसलमान नहीं रह सकता, ਹੁਣ मैं गुरु नानक ਦਾ सिख ही बनूंगा। आखो सतनाम। बहुत लड़ाई हुई, बहुत झगड़ा होया। अपनी वाइफ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ he will come to Peshawar or somewhere, if I'm not mistaken, I'm not so familiar with that part. He will start looking for a Gurdwara. He will come to Lahore. He will look for Sikhs. ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ। Achad Singh was the jathedar of Akal Takht at that time. He will go and meet him and say, मैं सिख बनना है, मैनू अमृत छकाओ। Then the story will continue. From there they will go back to Lahore. Why? All these things are in the book. We will not talk about those things yet, because then the story will go further and further, and we do not have that much time. Uthe jaake fir Mushtaq Hussain, Sayyid Mushtaq, don't forget that name, because when he became a Sikh, he kept the name Sayyid, and his name became Sayyid Pratipal Singh. Aakho Satnam.
the son of the Peer of Kashmir, became a Sikh. Amrit Pan karke Sayyid Pritpal Singh baniya. And his son, Professor Mohinder Pal Singh Bedi, today lives in London. He's an elderly gentleman, still there. He's got all the original documents. Te ਇਹਨਾਂ ਦੀ family hai, blessed family. May Baba bless you forever for what you have done for Sikhi and for inspiring us with your lives wherever you are, whether you can hear what we are saying or you can't hear what we are saying. Our prayers are with you, because I read from this book that their family is living in Patiala, their Khandan is still in Patiala, and some of them have migrated to UK. And from there, Professor Mohinder Pal Singh Bedi then found this group of people who then translated this. He handed the documents over. So edi e jadi sakhi hai thodi ji. So Guru Nanak their travels, Guru Nanak their miracles di jadi gal main aaj tonu dasi hai. Some people say we do not believe in miracles. That's fine. If you are happy, don't believe in miracles. Don't believe. This is not written by a Sikh. This is written by an eyewitness. The man himself, 500 years ago, wrote this diary. What he saw, what he experienced. If some Sikh had written it, we can say, yeah, of course, Sikhs like to write about their gurus. They add some mirch masala, This man had no idea. This man had no idea that the diary he is preparing, where it is going to go. He had no idea, he just wrote. And when maybe it was time to leave the earth, or whatever, ਉਹਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ. ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. Tajuddin inspired Mushtaq Hussain, and Mushtaq Hussain is going to inspire all of us. So my brothers and sisters in the UK especially, I know you are victims all the time. There are people who are always trying to convert you. This is my message to you. Get hold of this. Find out what happened, and you will know the real prophet. So here we are. Let's just sing this one last time, and then we will do a couple of minutes of Simran, and then we are done for this evening. Sabna ki tu aas hai mere pyare, sabna ki tu aas hai mere pyare, sab tujhe aave mere shah. सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह, शाह। मैं हर दर्शन सुख हो मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख हो।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੈਸਡ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਪਲੀਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯੋਰ ਸਿੱਖੀ। Please be proud of your Sikhi. Please understand what is your Sikhi. We can't just keep going to Gurdwara every day and not grow in Sikhi. Our knowledge in Sikhi, I hear sometimes Sikh youths are converted to other religions over the silliest arguments. Silliest little things that people bring and tell them, and their faith is shaken. We can't be that ignorant. For heaven's sakes, let's do something about our knowledge of Sikhi, the greatness of Sikhi. Don't be so obsessed only about being the Khalsa. For 200 years, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਾਂ। During that era, for the 10 gurus from Guru Nanak to Guru Gobind, there were Muslims, Hindus. Everybody was in Guru Nanak Dev Ji's Sangat. What I forgot to tell you in this diary, by the time 2 years were gone, more than half of Makkah, Medina had become Sikh of Guru Nanak. Akho Satnam. Sikh of Guru Nanak. This man went to Makkah, Medina 1927. He is telling, he's written here, he went to Kufa in Baghdad, in Iraq. He still found there are 2 clans there. He named one of them is Sibi clan, one is the Badu. You know, the Bedouin, they have these tribes. These 2 tribes were still Sikh. They were still having the Japji, the Gutke written in their language. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। With Tajuddin, he was talking Pashto. He says here, he answered, he spoke to me in Pashto. I spoke some words just now. I've memorized a few. And wherever Guru Baba went, he wrote the Japji and gave them the Japji in their language. मैं जेरूसलम दी गल छेड़ी सी, मुकाई नहीं। For 3 days, Guru Nanak Dev Ji, Tajuddin and Pai Mardana, there was a graveyard, a cemetery, एक कब्रिस्तान सी जेरूसलम तो बाहर। 3 दिनों वास्ते Guru Nanak Dev Ji ओथे विराजे रहे। The whole of Jerusalem used to come from Amrit Vela to listen to Baba's Kirtan and his preaching. And on the last day before leaving Jerusalem, Guru Nanak Dev Ji went to this man, Ibn Wahid. He was the most devout of all those who were coming. He held his arm and said to him, Ibn Wahid, from now on, you are going to preach my gospel. You are going to preach my Sikhi to the people of Jerusalem. And you are going to lead them. He appointed a leader there before he left Jerusalem. All the details are inside here. So that was what we had for this evening. We hope to continue at some future time. 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम देओ, अपना नाम देओ। विसरना ही दाता, विसरना ही दाता,
विसर नाही दाता अपना नाम देहो अपना नाम देहो अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देहो अपना नाम देहो अपना नाम देओ अपना नाम देओ गुण गावा दिन रात 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 वाहे गुरु 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 बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु 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 बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए 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 वाहे गुरु 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 So इतना प्रवान करना साथ संगत जी, thank you for being with us. Thank you to Sikh Inside for making this possible. Our prayers for the whole Sangat worldwide, जिथे किथे संगत सिख संगत बैठी है. Our prayers for the farmers in Punjab who are now appealing to the government for help.
We pray for them. They are in our prayers. Most important, Satsangat ji, value your Sikhi. Value your Sikhi. Appreciate and enjoy your Sikhi. Grow your Sikhi. Make the effort. Everybody is so highly educated these days. There is no need to depend on someone else in the Gurdwara for our knowledge of Sikhi. There is no need to depend on anyone. Take charge. Take charge. Take charge of yourself. Take charge of your spiritual life. Take charge of your spiritual future. So this is our prayer, and this is, may you hear our words, Baba. We pray for your healing hand. We pray for your healing touch. We pray for your blessing for the whole Satsangat. Our Fateh vich judiye, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Shri Vaheguru. आओ जी आनंद साहब। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मखिया बधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आइया शब्दो तगावो हरि के रामन जिने बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया कह नानक सुनो संतोष शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्य शब्द वाज कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दूर करम पाया तुद जिन से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सनो वड पागे हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पब पाया उतरे
ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਨਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਰੂ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।